Guys, kami dekat Hoover Dam. This is kind of a new place untuk kami. It's not even in the list. Kami on the way nak pergi ke Grand Canyon. But this is like a pit stop daripada Las Vegas to Grand Canyon. Lagi 1 hour plus. So this is the place, is Hoover Dam, tempat empangan dia. Okay. That's where the bridge Scenic view. You boleh naik atas tu dan cross over untuk ambil gambar. Ini kereta yang kami sewa, Jeep Cherokee Grand Cherokee. Kasih minyak. Biasa bukit belah kanan, Snow. bukit belah kiri. Kuih lapis. Can you see the difference? Kami dekat dah sampai 25 km lagi. Scenic view half a mile. Scenic view. Okay, korang tengok jalan. Standby untuk bengkok-bengkok. So this is a F1 driver. Tengok. Tengok jalan ni Masa ni bawa jeep pun untung. Standby. Kau nak balik 9 batu kita akan berbengkang-bengkok sementara sampai ke Grand Canyon. Uyo, 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 uyo. Woo. Area. Oh, flash flood tu Kalau hujan lah. Nampak kat atas macam nak hujan. Boleh naik kapal terbang 15 km. Alhamdulillah dah sampai Grand Canyon. This is where the skywalk is. This is like Eagle Point, this area. Naik dekat sana semua kena surrender kamera apa semua sekali, because you can actually see daripada bawah ke bawah all the floor dia punya Grand Canyon. Amazing. You guys must come here.